how we can write a server program. So our program tostini. Okay. See, yesterday we come across with the socket. And socket socket is a point through which we can transmit the data and we can receive the data. So any connection establishment between two systems finally will create a socket. Any communications, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ there are different types based on the kind of protocols which we are using. Say we have a TCP socket, we have a UDP socket, raw socket ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇದೆ. So that means UDP, TCP ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, TCP transmission control protocol, UDP user datagram protocol. These protocols are transfer protocols actually. These transfer protocols will create a create an environment for establishing a communications. So as you know the TCP and UDP concept, TCP is reliable protocol, UDP is unreliable protocols. Say whenever you like to establish a communication, whenever you establish a communications between the two systems, we have a two method like this. Either we can use TCP or we can use UDP. TCP ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, UDP ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, so whenever you need reliability, so ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 100% ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೀಸೆಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾದಾಗ TCP we have to opt. Okay, UDP ಯಾವಾಗ, say UDP is always unreliable, always unreliable in the sense it is always provide a best effort service. So ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ usually when you make use of TCP, reliable connection reliable communication ಕೊಡುತ್ತೆ, but for that we need establish a connection. Starting connection establishment ಆಗುತ್ತೆ, 3-way handshake protocol ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. That protocol will work, connection establishment ಆಗಿ then data communication ಆಗುತ್ತೆ. Connection establishment ಆಗೋದಕ್ಕೆ there is a time required. Okay, so there is some amount of delay will be there, say for establishment of the connections, then we can transmit the data. But when it is in UDP, there is no question of connection establishment. Connection establishment ಇರಲ್ಲ, directly we can transmit the data. Okay, so whenever you don't want to accept the delay, go for UDP. When you would like to transmit the data reliably, okay, ಡಿಲೇ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಟಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ UDP. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ TCP UDP ದಿಸ್ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ consider two programs. We can write n number of programs, but we'll write two programs based on these two protocols. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು TCP, ಇನ್ನೊಂದು UDP. ಒಂದು socket we will create which is making use of a UDP protocol. Another one socket which we will create which will make use of a TCP protocol. ಎರಡು ಕೂಡ different set of protocols. Okay, UDP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ UDP client UDP ಸರ್ವರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ TCP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ TCP ಕ್ಲೈಂಟ್ TCP ಸರ್ವರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ we will write a program, but inter process communications will have some characteristics. Those characteristics are like this. One is synchronous communication anta ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು asynchronous communication ಅಂತ. Synchronous and asynchronous. Synchronous communications means say there is a communications with some synchronous mechanism, some coordination mechanism.
ಹೆಂಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಲ್ ಸಿ. Say we'll come to this later in detail. Say you are sending a message from your system to destination ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೌರವಕೋಟೆ, ನಿಖಿಲ್, ಸೂರಜ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೇಳಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಅದೇ ತರ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ is running in one system and server program is running in another system. A and B ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. A is sending a data to B, B is receiving that. Okay, A ಇಂದ B ಸೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಡಾಟಾ, B ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಆ B ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ B is the sender, A is the receiver. ಹೌದಾ? ಈ sending the data and receiving the data ಅಂದ್ರೆ is nothing but, okay, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ, so we have a function called send, we have a function called receive. ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ send functions ಇದೆ, we can call that function and we can send the message to the destination. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ we need a function for that. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಫರ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೆಮೊರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್. ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. Printing something on screen is also nothing, is also called as writing something on the screen. Correct? Print ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is nothing but a writing. Correct? So input ತಗೊಂತೀನಿ, scanf ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು input ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? From the keyboard ಇಂದ input read ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is receiving the data or reading the data. Okay? ಇಲ್ಲಿ sending is nothing but a writing. Okay? Receiving is nothing but a reading the data. So idu nenpirli. Okay, so because we have a function called write, we have a function called read for doing this sending and receiving a message. So message andre eno, finally it's a collection of characters. Same thing we done in the C program also. In the printf alli en baritine, enter the values anta baritine. Enadu actually it's a message, it's a set of characters, it's a set of words. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ. ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ by calling a function send. Okay, ಒಂದು send issue ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ send message send ಕಾಲ್ ಆದ್ರೆ again you cannot make use of the send functions further. ಅಂದ್ರೆ until the receive message is get active. ಈಗ send ಮಾಡ್ತೀಯಾ, okay, so that will be sent to server or any other system. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬರಬೇಕು. ರಿಪ್ಲೈ ಬರೋ ತನಕನು your send will be is in the inactive state. That is called as blocking state of the send ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ಸೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಸೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಪ್ಲೈ ಬರೋ ತನಕ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬರೋ ತನಕ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ the send is in the blocking state. This kind of mechanism ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು synchronous mechanism ಅಂತ, synchronous communication ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? synchronous communication ಅಂದ್ರೆ ಇದು. So as I said, there are two modes of communication. ಒಂದು synchronous communication, ಇನ್ನೊಂದು asynchronous communication. In case of synchronous communication, say once you make use of the send function, that means once you send a message to any particular destinations, you cannot use the send again. The send will be in the blocking state. The blocking nature of the send is nothing but a synchronous communication. Idenge synchronous andre send ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅದು ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತೋ ಬಿಡ್ತೋ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ.
So that's synchronous agala. Okay. So I am sending a one message, waiting for a reply. Once the reply comes, again I will send. Again waiting for a reply. Again, once the reply comes, again I will send. Either the sending and receiving is take place in a coordinated manner. That's why the name synchronous. Okay. Send ಆಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ ಬಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, that's why the name synchronous form of the communication. Asynchronous ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ it's send is not in the blocking state, it's unblocking state. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಕೋ ಬೇಡವಾ. So there is no any blocking nature of the send. You can call the send any number of times and you no need to wait for the reply. That is the nature of the asynchronous communications. There's non-blocking nature of the send. Idu ನೆನಪಿರ್ಲಿ. If this kind of these modes of communications are possible when you come up with a communication between any two devices. ಇದು ಎರಡು ತರನು ಮಾಡಬಹುದು. But while writing a program here, so we have asynchronous kinds of communications. Before looking into the program, so I'm showing the program how actually program is. So before getting into the program, so a small introductory concept is required to understand the program. So that I will explain before going to that. So there is a concept called socket programming. ಹೇಳಿದಿರಾ socket programming ಅಂತ? The socket programming is nothing but a program which we can use for establishing a communications. Network programming, socket programming. So these are all the programs which we can write for to establish a communication between any two devices. So yesterday we come across with the socket here now. So similar to this socket, actually in C in particular programming, that is in C program, if you consider, we have a inbuilt function called socket. Now to create a socket, what's the socket create ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have a function called socket. Yesterday I explained this particular concept. So we have a socket here. This is the client, and we have another socket which is in the server. So this is a simple example, but in reality client ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the client is not always communicating with a single server. ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು, but at the same time a single client can communicate with n number of servers. ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. So when it is communicating with other servers, definitely separate socket is required. ಇದೇ ಸಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಾಕೆಟ್ is dedicatedly used for this server. ಅದೇ ತರ this socket is dedicatedly used for this client. 10 connections ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 connections ಈ client ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 socket ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, how to create those socket ಅಂದ್ರೆ by using a function called socket. Okay, say network programming or socket programming ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, so we have a one particular inbuilt function called socket which will enable you to create a new socket. Okay, second one, ಈ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, one socket ಇದ್ರೆ it's very easy to identify, but when you have multiple socket, how to differentiate the different socket? So that is done by using a address pair ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Address pair means, so we have IP address and we have a port address. This both address will be used, IP address and port address, both address pair will be used to identify a individual socket in a system. Okay, so 10 different sockets ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 different address pair bind ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Okay, say how to bind that, how to attach the address to those socket, newly created socket andre, so there is a function called bind ಅಂತಾನೆ ಒಂದು function ಇದೆ. We can make use of that bind functions to attach a IP and as well as port address to the socket, newly assigned or newly created socket. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು. ಇದು this is required when writing a program. ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಂಡ್ ಅಂತ. So this is again I am telling you, so this is supported in C program. Again, if you consider a Java, if you consider some other programming language,
These APIs will be get changes. These functions name or the mechanism of calling, number of parameters these functions will be get changes. Okay. So connection establishment ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ TCP ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ if you make use of a TCP ನೆನಪಿರ್ಲಿ TCP ಆದ್ರೆ connection establishment ಆಗುತ್ತೆ UDP ಆದ್ರೆ connection establishment ಬೇಡ ಓಕೆ TCP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ we have a function called connect ಅಂತ connect functions ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆಗೆ connection establish ಮಾಡಬೇಕು okay so it is connection establishment example ಅಂದ್ರೆ ಈಗ for example telephone is a reliable communication in fact connection establishment ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ so ನೀನು phone number dial ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ some time is required no to establish a connection so first ring ಆಗುತ್ತೆ receiver end ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ connection no on the way ಅದು full connect ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ರಿಸೀವರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು okay you are sending a data and no reply will come and again the data will come from the another end he will reply like this so TCP is like that only so before transmitting a data some amount of time is required to establish a connection establishment agbekalli then only you can transmit so athara connection establishment agadike there is a one function called connect anta okay connect annadu again it is very specific with connection establishment three-way handshake protocol anta ondide I don't know whether you studied it or not say that particular protocol is get initiated when you call a function connect and so connection is get established idu yavag bekirodu TCP nalli UDP nalli ee function beda ನೆನಪಿರಲಿ okay say idu ಸ್ವಲ್ಪ basic things ನೀವು ನೆನಪಿರಲಿ one general concept that I would like to explain is server program is always running 24/7 ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ದ ಸರ್ವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ನೈಟ್ ನಾನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ the client can the program can get start whenever it wants to make some communications with the server or whenever it wants to receive something from the server okay so in all other cases client can shut down the program no need to run for all the time but ee kelsa server ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ server is always need to run that means it is meant for serving the client server then kelsa it is to serve the client isn't it andre it should ready to receive a request from the client anytime so that's why server need to run for it all the time so andre it is no ready for accepting a request it should be ready for accepting a new request ee client irbodu innum client irbodu ya client inda adu request bandru it has to receive it and it has to serve it okay so idu ಸ್ವಲ್ಪ basic concept ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ so then we'll directly go with the program just I am showing how to assign an IP address ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ so ಅದನ್ನೆಲ್ಲ program ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ so we have a UDP datagram communications ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು say we have directly I am showing the ನೋಡಿ whenever you are sending a message that is nothing but a packet which we are creating and that packet is having this particular set of values a packet ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು UDP protocol ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ datagram packet ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ okay UDP datagram packet okay so ಇಲ್ಲಿ datagram socket create ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we are sending a message socket create ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ socket create source ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು destination ಇರಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಸಾಕೆಟ್ ಇದು UDP socket datagram socket ಅಂತ UDP datagram both are having same meanings datagram sockets create ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ TCP protocol ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ TCP socket create ಮಾಡಬೇಕು okay the socket is not common for both it is a separate because the nature the way we are using that is where we are communicating that is all get default
So that's why we have a different types of socket for different protocols. When it comes to datagram packets, we have a different fields in the packet. Look at this array of bytes containing a message. In the message that is in the inside the packet. Adrudest length of the message. Eಲ್ಲಿಗೆ send ಮಾಡಬೇಕು IP address, internet address, then port address. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ application ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು. IP address ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we can deliver it to a destination system. System ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಎ ಪೋರ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಎ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು IP address ಪೋರ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು one thing you have to remember, this is a UDP client program. ಅದೇ ತರ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. Look at this. This is a server program. And this program is very simple and it is written in Java. Okay, some packages import ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. So java.net, java.io well. So ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ we have a public static void main. It will take one argument. Okay, a set of arguments in fact it will take. The argument gives message content and server host name. The argument ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೇಯರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we have to provide two argument. One is message content ಏನು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. That is the two argument you are passing. Okay, argument 0 ದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, argument 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ a socket. Okay, initialize with a null. Now ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ we are creating a new socket called datagram socket. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಾಕೆಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಇದು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ if you would like to create a UDP socket, so ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ API ಇದೆ, that name is datagram socket. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಹೊಸದೊಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕೆಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಾಕೆಟ್, ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕೆಟ್, UDP ಸಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಪ್ಲೈ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿದು ಕ್ಲೈಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಡಾಟಾ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವರ್ಗೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಪ್ಲೈ. Once the reply arrives, then it will print that reply onto the screen. That's all. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅದ ಮೆಸೇಜ್ ಅದೇನು ರಿಪ್ಲೈನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇದು ಸರ್ವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇವತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಪ್ಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರಿಸೀವ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ. ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, this is the function, the API you can call, so which will create a socket. Yeah, socket to datagram socket it will create. Okay, ಅದರ ನೀವು anyhow ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಫ್ರೀ what actually it will do ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. And this is our a socket. When null ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, now the reference to that new socket is there in the a socket. Fine. Next, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಯು ಟುಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಸರ್ವರ್ ನೇಮ್. ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 0. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 0ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ buffer, that is m. Okay, byte undefined, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೈಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ we have an empty and we are storing in a message that is in the buffer m. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಕತೆ, ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಬೈಟ್ ಆಗಿ ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು, that we stored in a one particular variable m, buffer. Okay, next, ಎರಡನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 0 is a message and ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಏನು, ಯುವರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಸರ್ವರ್ ನೇಮ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ INET ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್, ನೇಮ್ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ವಿಲ್ ನೋ INET ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಗೆಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಥಡ್. So it will take an argument, ನೀವೇನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅದನ್ನು, so it will find the respective IP address. Okay, INET host, INET ಅನ್ನೋದು actually is a class which will defines the structure for the IP address. IP address ಹೆಂಗಿದೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ IPv4 ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ IPv6 ಆದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು 32 ಬಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು 128 ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ now to cope up with that, we have this class address. Okay, INET address ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, host a host ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ m ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ a host. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 6789 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಎಂತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದು, UDP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಎಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ನ್ಯೂ ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೆಂಡ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್, a host, then port address. ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ದ ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ m that would like to send, and what is the length of that message, the IP address and port address. This ಇರುತ್ತೆ. So that is your message, that is your packet request. ಯಾವ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. Okay, so this request message we are sending in the line here. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಸಾಕೆಟ್, ನಿಮ್ದು ಸಾಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, a socket dot send ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿರೋ, ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಪ್ಲೈ. ಸೇ ರಿಪ್ಲೈ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೇನೋ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಒಂದು ಬಫರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಒಂದು ಬಫರ್ ಅಂತಾನೆ ನೇಮು, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ, that means we are creating a packet, reply packet. Okay, new datagram packet. ಏನದು,
ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಫರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಲೆಂತ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಮೆನಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್, ಮೆಸೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು, ಮೆಸೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, you have to mention the length, whether I would like to read 10 characters or I would like to read 100 characters, how many characters I have to read. So that can be identified through the length of the buffer, length of the message which we are receiving. Okay, buffer in the early length, but message ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ will perform the read operation. Okay, so then once the reply arrives, that we are receiving that we can do by calling a function receive. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ಲೈಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸೀವ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ arrive the message, that means when the reply will arrive, then only this receive will complete its execution. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ, ರಿಪ್ಲೈ ಬರೋ ತನಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಸೀವ್ is get executed ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು, ರಿಸೀವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ಸೊ ಈ ನಿಮ್ಮ ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಇದೆ, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ system.out.println. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ರಿಪ್ಲೈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, so which will send a message and it will wait for a reply. Once the reply arrives, that reply message is printing on the screen. Right? ಇದು ಸರ್ವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, UDP ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, write a UDP client or server program which sends a message to the server, or similarly TCP client program or server program which will do this sending and receiving messages. Okay, so now I will explain this server program in the tomorrow class. So now we will start. Okay, ಏನಾದ್ರು queries ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೊಟ್ಟೆ? Yes sir. ಕೇಳ್ದ್ಯಾ? Sir.